从10月7号哈马斯突袭以色列以来，几乎改变了以色列人民的生活。我们看到，在特拉维夫市区有大量的国旗被挂了出来，而许多建筑物上的电子看板原来挂的是商品广告，现在也改成了爱国标语，要展现以色列全国人民团结一致的决心。一场突袭对以色列是个当头棒喝。过去以为坚不可破的铁穹拦截系统，竟然被饱和式攻击给破了，让首都特拉维夫高度警戒。空袭警报每天上演，老百姓和店家纷纷主动把广告招牌换成国旗。从一开始的担惊受怕，最后被迫习惯。随着时间推移，日子还是得过下去。在以色列和哈马斯的战争发生之后，其实，在特拉维夫有一些餐厅是选择暂停营业的。当然，他们是因为安全考量，因为在这边不时会有空袭警报发生，因此有客人来用餐的话，要躲警报对他们来讲也是非常麻烦。但是现在已经过了3个礼拜，将近3个礼拜，现在开始呢，有些店家已经恢复营业，这边人们也要开始慢慢恢复正常的生活，甚至有餐厅打出了士兵5折的优待。我们在冲突爆发第2周抵达特拉维夫，当时多数餐厅只能外送或外带，尽管部分在第3周开始营业，但客人还没完全回笼。No customers, no guests. 以色列和哈马斯的战争已经开始影响经济，后备军人被征召上战场，许多公司短暂缺乏人力，生产力下降，更有店家干脆选择不开门营业。但以色列人的韧性就是从冲突中长出来的。For 13 years old to hear these alarms, and we don't need to live this life. We don't need to live in scared. Yeah. So you will go to the army in the future. Yes, So I will go. you will go. Yes, I have a picture me on uniform. I buy a uniform, and After the attack. after the attacks, I buy a uniform. I wanna be like a general in the army. Wow. I wish to be a general. I very like the army. I know a lot of the army of Israel and the U.S. Yes. I know what happened in the world, the war with Ukraine and the conflict with Taiwan in China. Yes. 14岁的青少年已经想着要保家卫国，但对许多孩子来说，人生都还没开始，就因为战争被迫停止。我们到市区广场看到了这些照片，都是被挟持的人质，有些才只有3、4岁。我们现在在特拉维夫市中心的广场可以看到，有32只大熊玩偶被放在水池边哦。其实这32只玩偶都代表着有32位被哈马斯挟持的人质，而且他们身上都有照片，而这些照片我们看到的每一位都是在18岁以下的，不管是儿童或是青少年哦。而这些大熊身上呢，身上的某些部位也被涂上了这个红色的油漆，代表着他们在被绑架的过程中可能遭受到的伤害。事实上，现在以色列人对于要营救人质的讨论越来越多，也成了他们在人民当中可能分歧，到底是要进军加萨走廊，还是先营救人质，开始有分歧的讨论。We don't need Gaza. They can take Gaza. We don't need the Gaza. We give them in 2005. We bring them the Gaza for himself. We don't want to be in Gaza. All we do in Gaza is give them the money, give them the work, and everything. I think that what we go through is terror. If you ask everybody here, black, white, Arab, Israel, from all over the world, what they do to us, it breaks my heart. You see? We want them back now. I can't imagine anything bad happen. Someone you know, or you just worried about that?
So, do you think the government make efforts enough to save these hostages, or the whole global world try to help? Nowadays, I'm not sure. I don't know. I hope they will do whatever it takes to bring them home, and also whatever it takes to finish Hamas. 对许多以色列人而言，就算不住在加萨边境，生活也因为这场10月7号的攻击有了巨大改变。我很难过，害怕，很担心，我晚上睡不好觉，我看了很多的新闻，我看了那个video 那个little video，真的不好。接到满满的黄丝带，也是民众主动发起，要声援人质家属，对政府施压。国防部前的街道两侧贴满人质照片，成了长久抗战的地点。不过，对以色列政府而言，除了哈马斯这个头号敌人，北部有黎巴嫩真主党趁乱搅局，叙利亚也试图挑衅，但背后最大的隐忧还是中东大国伊朗，一旦出手介入，以色列找来美国相助，恐怕在这块世界3大宗教的圣地上，冲突将看不到尽头。